स्वागत है viewers अपने हाथ साथ Hornbill TV Nagamese Express. Joint Coordination Committee JCC de Kensia NSSA FONSESA NIDA और NFNASA खान pra IAS induction upor pen down strike kurishe. तार खान kurishe government खान IAS induction process ke manipulate kurigina backdoor appointment allow kuribole koshish kuri ase itu nimide pen down strike kuribole kadam uthai ase koigina janaishe JCC para statement ekta de koishe IAS recruitment rules 1954 state civil services aro non state civil services officers included ase kintu non SCS representation ge 15% promotion quota para limit kuri koishe Itu opor committee pra non-SCS induction do bishi strict hoigina outstanding merit aro ability laga proof bhi lage koigina janaishe. Itu controversy do government pra March 10, 2025 te vacancy circular issue kurishe aro itu circular de khali NPSC recruited officers khan IAS induction nimide apply kuribole koishe. Itu circular do submission deadline laga next day withdraw kurishe. Itu opor JCC pra koishe state cabinet pra itu re-advertisement olado backdoor pra gusia candidates ke benefit kuribole nimide ase koigina inzam lagaishe. Itu nimide JCC pra sarkar do procedural gaps ke ulta de chulai ase aro IAS laga integrity ge undermine kuri ase koigina accuse kurishe. Committee pra koishe itu strike Korea maksad to government aro public laga conscience uthai dibole aro merit based governance uphold nimide uthai ase koigina jankari dishe Dimapur Deputy Commissioner laga conference hold a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana aro Mission for Atmanirbhar Impulses laga scheme launch Korea program thakishe Launching program to Department of Agriculture aro allied departments logo de collaborate kurigina district administration Dimapur pra ayojan kurishe. Launching program de agri officer Lia pra chair kurishe aro Dimapur Deputy Commissioner Dr. Tinojong Shichang special guest thakishe. Chang pra program address kuria homoy India laga economy do agriculture de khara kurie aro Nagaland bi tade shamil ase. Tai koishe 5-year program do Mon district de implement kurigina ase aro joldi dusra district khan debi baraigina jabole umid kurishe koigina janaishe Itu opor Dr. Chang pra Dimapur do ekta urban district hoile bi official khan ge agricultural growth opor dhyan rakhigina scheme opor awareness bhag kuri thakibole janaishe Itu ekla nohoigina itu program de Prime Minister Narendra Modi pra launch kuria live web screening thakishe Itu desh pura de launch kuriya homoy Prime Minister pra rupees 42,000 crore laga agricultural project farmers khan ge award kurishe. Itu opor agriculture infrastructure funds, animal husbandry, fisheries aro food processing sectors de 1,100 projects opor inauguration aro foundation kurishe. Nagaland Law Student Federation pra non-state civil service officer khange IAS laga irregular induction kuria upor sarkar khilaf khara kurishe. Press release ekta de federation pra itu induction do constitutional mandates administrative propriety aro principles of fair procedure ge violate kuria ase koigina janaishe. NLSF pra IAS kundu appointment by promotion regulation 1955 ke yad kurigina koishe. State civil services SCS Itu pra IAS te promote kurigina jado seniority merit aro integrity de khara kuri aro itu bishi strictly follow kuribole lage koigina janaishe Itu opor federation pra non SCS officers ke khushi include kuriya do Nagaland Public Service Commission pra ulla deserving candidates khan ge hisab na dia aro state civil services laga naam bia kuriya se koigina janaishe Itu he nohoigina Federation pra charta demands press release de janaishe kundu khan do ekta do tai khan pra 1955 regulation logode namilya non NCS induction kuriya do joldi seize kuribole dusra do meritorious NPSC officers khan ge hohai gina higher services te progression rakhibole
alak to irregularly inducted Korea non-SCS applicants ke dismiss kuribole aro last to transparency rakhigena irregularities laga public disclosure kuribole mang kurishe itu charta opor NLSF pra state government student community civil society media aro elected representatives khange miligina kam kuribole aro public service recruitment laga meritocracy aro constitutional values uphold kuribole kuishe Dimapur Deputy Commissioner Office pra Settlement of Unclaimed Deposits Upor District Level Awareness Come Campaign ekta ayojan kuribole janaishe. Itu program do October 13th 11:30 AM local time de Dimapur DC office laga conference de thakibo. Itu nationwide campaign launch kuriya do Reserve Bank of India aro State Bank of India pra initiative loi ase. Campaign laga maksad to bank deposits dividends, interest, warrants, aro pensions nishna khan claim nakuria deposits itu opor efficient aro timely settlement ensure kuribole nimide uthai ase kuishe. Itu campaign par rightful customers, nominees aro legal heirs ke funds dirin hoigina claim kuribole nimide uthai ase kuishe. Officials kuishe itu campaign de hissa lobole khando Dimapur District laga Village Council Chairman, Dimapur Urban Colony Chairman Federation representatives, Gaubura Union Dimapur aro Gaubura Association Dimapur Khan thakibo kuishe. Itia ala khobor sabo kude RTI noholibi Right to Information Act laga 28th anniversary de Manipur Pradesh Congress Committee pra kuishe ki law do systematically kamzor hoigena jai ase aro joldi transparency restore kuribole lage. Congress Bhavan de kotha kuriya homoy MPCC leader Bhupender pra kuishe Manipur State laga Information Commission do post vacant thaka insufficient staff infrastructure thik na thaka aro 4 lakh opor cases pending thaka nimide bishi duk samna kuriya si kuishe. Tai pra BJP led government khan amendments aro activities khan ke harass kuriya nimide RTI ke undermine kurishe koigena doshi dishe. Itu opor Bhupender pra joldi Whistleblower Protection Act to implement kuribole kuishe aro itu nathakile corruption expose kuriya de manu laga life risk de rakhi ase koigena bi janaishe. What has happened is in our time during the UPS days, during the days of the Congress-led United Progressive Alliance government, at that point of time, commissioners, meaning commissioners in Information Commission, they had a fixed 5-year tenure with secure conditions of service. But this amendment of 2019 vested the union government with the power to decide both tenure and service conditions, compromising independence and increasing executive influence. Then we have friends in 2013, there is a Digital Personal Data Protection Act, and there is a specific section of 44 subsection 3. What is happening here is, in this Digital Personal Data Protection Act, there is a term called personal information. In our time earlier, during the Congress days, personal information could still be disclosed if it served public interest. But what has happened during the present Modi-led government is, the amended provision has come into being. And these amended provisions by Modi government says that no information which relates to personal information shall be disclosed. And therefore, these have effectively made personal information an absolute exemption. This could prevent disclosure of even information linked to public data or use of public funds, undermining the transparency principle of Right to Information Act. And this is also going to further directly undermine public audit and scrutiny, and particularly in so many other numerous cases like misuse of members of parliament, local area government funds, fake beneficiaries of Manrega, and opaque political. Shri Bhumi Civil Hospital de ekta bacha pra nijer laga amma treatment jai thaka homoy ama laga hatya kuri dishe koigina jani paishe. Bacha laga naam do Sanjeev Sinha ase aro tai laga amma Rajkumari Sinha Hospital bisnade gumai thaka homoy gola dabai gina hatya kuri dishe koigina jankari paishe. Ama Rajkumari Sinha do sal 60
as thakishe aro Shri Bhumi Patharkandi constituency laga Nalua Bosti laga itu pra thakishe koigina jankari paise aro tai Friday rati 9 baji nishna de hospital de admit kurigina ilaj kuri thakishe doctors pra preliminary examination khan kurigina iku complications khan pa nai itu nimide blood test kuribole koigina thakishe Kindu Saturday rati de bacha pra ama laga jan lobole kadam uthaishe aro reports khan hisab de bacha pra ama ge poila marishe aro itu pichi de gola dabai gina hatya kuri dishe hospital nurse khan pra ama ge mati de giri gina dikhya pichi de modot kuribole koshish kurishe kindu bacha bole pare nai এটা পেশেন্ট কালি আমার ইয়াতে এটা পেশেন্ট কালি রাতি এডমিশন হয়েছিল 9টা বজাত তো এডমিশন হওয়ার পাছত পেশেন্টটো কমপ্লেইন লৈ আহিছে ফিভার তো ট্রিটমেন্ট দেয়া হয়েছে ইসিজি সারে লিখিছিল ইসিজি হল ইসিজি হওয়ার পাছত দেখা হয়েছে যে ইসিজিটো নর্মাল আছে তো মর্নিংত আমার মেডিসিনের ডক্টর আহিছে ডক্টর আহিল চালে পেশেন্টটো বিপি পালস অক্সিজেন হার্ট রেট সব গোটেইখিনি ঠিক আছে তো সারে কহিলে যে কি মেডিসিন আপনি আগৰ পৰা একো মেডিসিন খায় নেকি তো পেশেন্টে কলে হয় মই মেডিসিন খাও মই থাইরয়েডের মেডিসিন খাও তো তাৰপিছত বলে কি মেডিসিন থাইরয়েড মানে আয়ুর্বেদিক মেডিসিন খাও মানে কোন কি পাৱাৰৰ খাও আৰু নামটো মই নাজানো মই পাহৰিলো লগতো আনা নাই তো ছাৰে কৈছে ঠিক আছে আজি ৰখা কালি মই ছুটি দিম ব্লাড টেষ্টবিলাক কৰি লওক ব্লাড টেষ্টবিলাক কৰাৰ পাছত মই ব্লাড টেষ্ট ৰিপৰ্টখিনি চাই পিনি তাৰপিছত ছুটি দিম তো এটেন্ডেন্ট জনের কাছত আমালোকে মানে ব্লাড টেষ্টৰ স্লিপখিনি লিখি দিওঁ এটেন্ডেন্ট জনে তলৰ পৰা লেবৰেটৰীৰ পৰা ব্লাড টেষ্টৰ ডাব্বাখিনি আনে আমালোকে ব্লাড ভৰাই দিওঁ তো এটেন্ডেন্ট জনে তলত গৈছে আৰু সেই সময়তো পেশেন্টটো বেডৰ পৰা পৰিলে তো এটেন্ডেন্ট যোৱাৰ সময়ত আমালোকক ইনফৰ্ম কৰা নাই যে সিস্টার মই তলত যাইছো আমার পেশেন্টটো চাবা বা আমালোকে কহিলে হলে যে স্যার ম্যাডাম যে পেশেন্ট আমার ব্লাড টেষ্ট কৰিব কেনেকৈ আমাৰতো মানুহ আমালোকে এটা ব্যৱস্থা কৰি নাপাৰো যে বেলেগ মানুহৰ পৰা ব্লাড কণ্টেইনাৰখিনি আনিবৰ কাৰণে তো পৰাৰ পিছত বাকি এটেন্ডেন্সবিলাক আছে পেশেন্টৰ যিখিনি সেই এটেন্ডেন্সবিলাক আহি আমালোকে মাতিছে সিস্টাৰ পেশেন্টটো পৰিলে বেডৰ পৰা তো আমালোকে গ'লো গোৱাৰ পিছত বিপি চালো বিপি পাছ একো নাই মানে পেশেন্টটো পৰাৰ পাছতেই মানে মোটামুটি এক্সপাৰ্ট হৈ গ'ল অলপ হাৰ্ট ৰেট আছে কিন্তু একো মানে পোৱা নাই তাৰপিছত ইচিজি কৰিলে ছাৰে মেচিন আনি পেলাই ইচিজি কৰাৰ পিছত ইচিজিও নাই মানে গোটেই মানে পেশেন্ট পুরো মৰিলে তো এতিয়া মানে কজ অফ ডেথ দিব কাৰণে ছাৰে তো এখন কি কজ অফ দিব কাৰণ এইটো মানে ৰাউণ্ডত ভাল পেশেন্ট বিপি চিপি সব নৰ্মেল এতিয়া আচানক মৰিলে তো কেনেকৈ মৰিলে তো সেইকাৰণে এতিয়া পোষ্টমৰ্টমৰ কাৰণে ছাৰে কৈছে এতিয়া কেনেকৈ গম পাব আমালোকে ল'ৰাই মাৰিছে কেনেকৈ মাৰিছে ভিতৰত ইঞ্জুৰি আছে কি না আছে এইটো আমালোকে গম নাপাওঁ না কাৰণ হাৰ্ট ইচিজি আগতে ৰাতি অহাৰ পিছত হৈছে যে নৰ্মেল আছে এতিয়া মৰাৰ পাছত ইচিজি কৰিছে যে পেশেন্টটো নাই ল'ৰাই মাৰিছিলে তো মৰ্নিঙত মাৰিছিলে মা ক'লে যে ল'ৰাই মাৰিছে মোক মই মৰিলে ভাল এইটো বেলেগ এটেন্ডেন্সত ফোন কৰি কৈ পেশেন্টৰ ৰাজকুমাৰী সিনহা ল'ৰাই মাৰিছিলে তেওঁৰ নামটো নাজানো নামটো ঘৰ পাথাৰকান্দি Guwahati laga Narangi military station de veterans Swabhiman rally 2025 manaigina jani paise program to armed forces veteran laga service valors sacrifices aro mot hoigina thaka sepoi laga families ke honor aro solidarity dikhabole nimide ayojon kurise rally de Assam governor Lakshman Prasad Acharya chief guest kurigina hissa loise aro program de 2500 opor veterans kan Assam eklan hoigina osor states prabi ahishe program de vir naris aro modod lagi thaka veterans khan ge financial aid dishe itu opor wheelchairs mobility scooters medical bat itu khan national welfare support khan bi dia jani paise government acharya pra itu initiative to bishi bhal ase aro desh nimide sacrifice kurigina jan jai ja khan sepoi opor sacred culture aro responsibility reflect kuria ase kushi प्रभावशाली मंच सिद्ध हुई जिसमें कई दूरदर्शी और कल्याणकारी कारगिल वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करना हो या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो राष्ट्र सेवा से जुड़े प्रत्येक पर राज्य सैनिक बोर्ड असम को उनके अटूट समर्पण मान कर सकते हैं उनको अभिनंदन कर सकते हैं में निहित है इस अवसर पर मैं उन सभी अमर शहीदों को हृदय को सलाम करता हूँ जिन्होंने अपने जीवन साथी के बलिदान के पश्चात भी देश के जन्मभूमि भारत है कर्मभूमि भारत महिमा महान तू है गौरव निधान तू है तू प्राण है हमारी जननी समान तू है तेरे लिए राष्ट्रीय चरित्र बन जाता है इसलिए मैं बहुत कुछ न कह
एक बार फिर से इस काम के लिए जो हमारे इस शर्मा जी और 101 एरिया की जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल जीना है, उनके लिए करना है, आज आपने करके दिखाया। इस नाते मलिक साहब और शर्मा जी, मैं आप सबको इस भव्य आयोजन के लिए, पवित्र आयोजन के लिए बहुत हो जाएगा। अभी जब चल रही थी Today we had organized this veterans rally. We named it the Swabhiman rally. It was basically to meet our veteran community, the ex-servicemen, the Veer Naris, the Veer Matas, because they are part of the family. And they have come from a lot of remote locations. We have tried to give them all the facilities, all the issues which they may have. We have tried to address all of them here. In case anybody has any problem with their documentation, we got the record offices. Anybody has got problem with their ECHS cards or ECHS polyclinics, any issue which they have faced, we have got the ECHS polyclinics here. We got the cards making system available here. We connected to the overall all India based Indian Army's ECHS net. In case they have any health issues, we have organized on the hall to my right. All the specialists are here, the eye specialist, the dentist, the gynae, all the specialists are sitting here. So this is basically at one place they can have all these facilities, and in case they have any problems, we can address them in subsequent time frame. And in addition, finding this opportunity as a right platform where we could meet all of them, we have tried to help out certain Veer Naris and the veterans who were having financial issues because of their own circumstances in life, or the people who were disabled, they needed some assistance that has been rendered today. भारतीय सेना के इस नारंगी स्थान पर जो पूर्व सैनिक स्वाभिमान रैली का आयोजन हुआ है, इस आयोजन के लिए मैं यहाँ के अधिकारी मलिक साहब और श्री शर्मा जी को बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत ही पवित्र आयोजन। कृतज्ञता हमारी संस्कृति है। जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़े, और किसी ने अपनी टांगें गंवाई, किसी ने अपने हाथ खोए, किसी ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, और उन सबको इकट्ठा करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना और उनकी ज़रूरतों को समझना और उनको पूरा करना एक बहुत बड़ा काम हुआ है। Delhi Half Marathon thaga opo former tracker of field legend Carl Lewis pra bishi khushi aro ekta unique opportunity ase koigina janaise. Olympic gold medalist Neeraj Chopra opor bhi Lewis pra koise ki itia athlete kan number 1 hoi jai na thaka khan dusra logode নহoi gina nijer logode competition thake. Itu nimide Chopra ge hodai practice kori gina nijer laga goals de focus thakibole encourage korise. I feel like I'm in Houston. The weather's great. I've loved India, always loved India. I love the culture. I love the food. And this is an incredible event. And I've only been on a runway a few times. This is the most unique space, unique opportunity for me. So I'm really excited. The outfit is absolutely incredible. And I feel like a rising sun tonight. Well, basically, once you become number 1, you're no longer competing against the rest of the world. You're competing against yourself. So make sure that every single year, every single day you go to practice, am I better than I was yesterday? And that's really it. Getting to number 1 is the easy part. Becoming a better yourself for the next whatever amount of years. Look, it took me 12 years of Olympic Games to get to those 9 gold medals. So he has some time left. And they even have one less year because of Tokyo. So I think that the big thing is to say, go into the next Olympic Games knowing how far you have to throw to win, and then focus on that throw. That's what you can control. Well, I think that record will be broken, but it won't be for a while. I think it's going to stay here for a while. It's an incredible 100-meter time, and I just don't think anyone's going to break it anytime soon. Maybe 200 meters is the record? I think the 200 is definitely more vulnerable than the 100. There's an opportunity there, but here again, that's a very, very difficult time as well.
first Olympics? Well, first of all, I like how they're doing the Olympic selection. Instead of going through this process, they're actually looking at people that want to have it. So India already has a leg up. The economy is moving. The size of the country supports it. I know that this country would love to have the games. It would be absolutely incredible for so many different things in terms of promoting sport, infrastructure, welcoming the world, because still a lot of people haven't been to these communities. So I think it's so important for a country. I think the country would rally behind it tremendously. And out after the Olympic Games, their sports would go up dramatically, because then what we will have support and investment into the youth of our country to get them excited about the Olympic Games, and that will benefit them afterwards. Ita karni imane alo khobor kan gane sai thakiyo Hornbill TV.